Hola amigos, soy Anthony. Hoy se une a nosotros hay otro americano como yo. Ambos somos políglotas y hablamos en varios idiomas. Hoy vamos a hablar en español, en inglés, francés, alemán, italiano, ah, hindú. Hablas hindú y Hindi también, sí. Y un poco de hindi, chino, ¿no? y chino también. Entonces, ve este video hasta el final para escuchar cómo hablamos en todos estos idiomas. Y vamos a empezar con inglés. Entonces, all right, so let's speak English, our native language. Tell me, Ian, how did you learn English? Okay, yeah, well, I'm from the United States. I live in North Carolina. I've lived here my entire life, and everybody speaks English here. And so it's kind of a no-brainer. You kind of have to know English to get by. And so I would say I learned it through school mainly. And at home we speak English, believe it or not, despite the fact that my family's Indian, we still do speak English at home. And yeah, there's a lot of dialects floating around in my head. I live in the South. There's the Southern drawl. There's the typical American accent. There's the Indian accent. But obviously, I just sound typical American. Well, yeah, a lot of people speak English in India. I think it's one of the official languages of India. It is, and a lot of people do. But you'll be hard pressed to understand a lot of people when you go there. Yeah, I've gotten many calls from people from India. They want you to something's wrong with your Microsoft account, and yeah, so it's sometimes difficult to understand those people. Yeah. So it's the lingua franca of India and of the world. So we're actually pretty lucky, all things considered, because it's our native language. We can communicate with anybody. Yeah, well, not with everybody, because sometimes if you want to visit a country and you want to visit a place that is not so popular, where there aren't any tour guides, you better speak the native language. Like if you go to Mexico, you can go to Cancun, but if you want to go to another city, you got to speak Spanish, right? That's a good point. That's a good point. But if there were one language that you would want to learn in order to be able to communicate with the most amount of people, English is that language. And it being our native language, I think we have an inherent advantage over others, don't we? So. That's correct, yeah. So, мы тоже говорим по-русски. Давай говорим по-русски. Идем на русский, короче. Мы уже знаем, что мы оба говорим на русском. Ну вот, мне интересно, и вот для всех, кто еще нас не знает, ты откуда русский знаешь? Как ты выучил русский язык? Как я уже ответил в предыдущем видео, я сказал, что я скачал несколько приложений в телефоне, я общался с людьми из России, из Беларуси, из других стран. Таким образом, я улучшил свой уровень русского языка. Для меня, по моему мнению, русский один из самых красивых языков в мире, или самый красивый язык. Я думаю, что неважно, если это парень или девушка, который говорит по-русски, это звучит очень красиво. Ну, зависит от человека, конечно. Такое, да. Да. Ну вот, у меня примерно та же самая история, кстати. Вот я начал русский учить примерно 7 лет назад, так что я русский учу дольше тебя. Но в любом случае я считаю русский язык очень красивым языком, и я читаю русскую литературу. Теперь у меня есть очень много русскоязычных знакомых, с которыми я часто общаюсь на русском, и поэтому вот я считаю, что русский это один из моих лучших языков. На самом деле я на русском говорю лучше хинди. Это язык моих предков, это язык моего отца, моей мамы и так далее. Но я на русском уже говорю лучше этого языка. Но на первом месте, конечно. Я хотел сказать то же самое. Я думаю, что мой уровень русского языка один и тот же, как уровень испанского языка. Я говорю серьезно, я даже не думаю, когда я говорю по-русски. Раньше я думал на английском, а потом я сказал что-то на русском языке. Сейчас я просто думаю и говорю. И это как... Мыслишь на русском языке, да? Ну да, а также мне приснится... Я много раз мне приснился сон на русском языке. Это уже признак достижения высокого уровня знания русского, не так ли? Да, и даже начинаю например, вчера вечером мне приснился сон на немецком языке. Это хороший знак, что я уже
Понимаю немецкий, говорю по-немецки. Но посмотрим сегодня потом, как я говорю Да, по-немецки. мне тоже вот такое бывает во сне, когда я... Вот у меня недавно был такой сон, где я мечтал, что я только умел говорить на русском, и все вокруг меня знали только английский, а вот я пытался со всеми общаться на русском, вот у меня не получилось, и ну, это вызвало настоящий страх во мне, я не знаю, но по-любому. Давай, я знаю, что ты упомянул, что ты знаешь испанский примерно на таком же уровне, как и русский, так что давайте сейчас перейдем. Es cierto, mis padres, mi papá es de Colombia, mi mamá es de México, entonces hablamos los dos idiomas en la casa, los dos con los dos acentos, mi mamá tiene un acento mexicano y mi papá tiene un acento colombiano, pero ambos hablan español, entonces... Tiene sentido porque eres de origen latino, ¿no? Sí, bueno, soy nacido aquí en Estados Unidos, pero mis padres nacieron en su país, en Colombia y en México. En 1987, mi papá se vino a Nueva York, mi mamá se vino a Los Ángeles. Entonces, mi mamá se quedó en California, mi papá se quedó en Nueva York. Y no sé, pero como en los principios de los 90s, mi papá y mi mamá trabajaron por la misma compañía y se conocieron en Texas. En Texas. Y así se conocieron y ahora... después de unos años después, mi papá decidió venirse a vivirse acá en California. ¿Y dónde le gusta más? ¿En California o Nueva York? Depende, porque el verano aquí en California es demasiado caliente, es como 40 centígrados. No sé, pero de verdad, me parece que todo el año es como verano en California. Sí, por ejemplo, ahorita es 20 centígrados en California, pero en Nueva York es como menos de 2, menos 3. Entonces es mucho más frío en Nueva York. Y eso es lo que no le gustó a mi papá, porque vivió como 7 años en Nueva York. Cada invierno salía de la casa y se le congelaban los pelos de la cabeza y... Sí. Exacto, yo entiendo, ya que yo vivo en Carolina del Norte, donde siempre hace frío durante el invierno y eso no me gusta, de ninguna manera no me gusta. Y por eso preferiría vivir en California, pero no tengo ganas de pagar tantos impuestos como hacen allá, ¿no? Bueno, que... Pagas impuestos, pero no ves que el gobierno está usando este dinero. Sales a la calle y ves gente tirada en la calle, edificios viejos donde nadie vive, entonces no entiendo a dónde van todos estos impuestos que están pagando, ¿no? Eso no tiene sentido, ningún sentido. Bueno. A los bolsillos de los políticos, es ahí donde va el dinero. Sí, sí, exacto. Steve Jobs no está muerto, pero bueno. tengo que explicar cómo he aprendido español ahora, ¿no? Bueno, que yo soy un poco diferente, pues soy de origen indio, o sea, soy indio, y por eso yo soy la única persona en mi familia que habla español. Bueno, pero como la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos, todos tenemos que aprender español desde la infancia en la escuela, ¿no? Y yo siempre sabía que algún día aprendería francés y por eso yo elegí español como un idioma extranjero que debería aprender en la escuela. Las primeras personas a quienes conocí que me podían ayudar con mi español fueron españoles y por eso empecé a imitar su acento y ahora hablo como una mezcla de español de España y también español de Latinoamérica. Y siempre hacen burla de mí por mi acento porque es como que mezclo toda la mierda de España con toda la mierda de Latinoamérica, ¿no? Moi, c'est la même chose quand je décidais d'étudier français. J'ai parlé français avec des gens qui habitent en France, mais pas au Canada. Donc, c'est pour ça que j'ai un accent français de la France. Ouais. Et toi, comment est-ce que tu as appris le français? Comment est-ce que j'ai appris à apprendre le français? Alors, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup de familles qui habitent au Canada. Alors, quand j'étais jeune, j'ai été initié à la langue française avec ma famille parce que j'ai des personnes dans ma famille qui parlent français au Canada, mais je n'ai pas leur son québécois. Je parle comment ils parlent en France.
Et en même temps, j'aime bien voyager beaucoup. Alors, j'ai voyagé en France beaucoup de fois. En fait, dans 2 semaines, j'irai en France de nouveau avec des amis qui ne ont jamais été en France. Alors, je pense que sera un voyage incroyable, notamment pour eux, parce que ils savent pas comment fonctionnent les choses à l'étranger. Mais à cause de ça que je pratique pas beaucoup, c'est un peu difficile pour moi parler français comme ça parce que je n'ai pas des amis avec qui je pratiquais tous les jours et tout ça. Et ma famille qui vit au Canada toujours nous parle en anglais. Alors, je pense que ouais, alors, c'est ma histoire. Et toi, comment tu as appris le français? Ouais. Alors, le français, c'était la première langue que j'ai décidé d'étudier à l'école. Bah, je parle, j'ai déjà parlé espagnol. J'ai parlé espagnol chez moi. Donc, pourquoi étudier l'espagnol à l'école? Donc, j'ai décidé d'étudier le français à l'école. C'était pas trop difficile pour moi parce que je parle espagnol, mais le problème c'était que on a étudié la grammatique et on n'a pas beaucoup parlé. Mais parler c'est tellement important pour l'apprentissage d'une langue. Donc ouais, j'aimais pas cette décision d'étudier la grammatique en, en lieu parler la langue. Donc, après l'école, j'ai, j'ai, j'ai eu un niveau peut-être A2, B1, et c'était pas suffi pour moi parce que je voulais voyager en France et parler avec les gens en France. Est-ce que Mais tu as été en France? ouais, j'étais en France en 2018, mais une fois, euh, avec ma famille, avec un ami qui habite en France, on a fait un encours de la France, c'est un circuit, je pense que c'est un circuit avec la voiture. On a loué une voiture et, Ouais, comme en Tour de France. ouais, un tour de France, mais dans la voiture, ouais, c'était ça. Mais ouais, ouais, ça fait longtemps que je parle français, peut-être 6 mois ou ouais, 7 mois, presque un an que je parle français. Ouais, donc, parli italiano? Ah sì, parlo anche l'italiano. Allora, è una cosa abbastanza interessante per me perché già sai che ci sono molte somiglianze tra le due lingue, no? Parli italiano o no? Un po'. Ok, va bene. Un Allora, po'. va bene, allora dovresti capire un po' di quello che dico io quando parlo in italiano, perché la lingua italiana è molto simile allo spagnolo. Allora, quando parlo lentamente, dovresti capire quasi tutto quello che dico, perché ci sono molte somiglianze, come già. Sì, sono stato in Italia, ho parlato spagnolo e la gente ha Veramente la capito, gente capirà. capire, Fai sì. caso, capirà, ti capirà. Sì, va Mhm. bene. Poi sempre dico che la mia conoscenza dello spagnolo mi ha aiutato molto con il mio italiano, è vero, davvero, perché ci sono molte somiglianze, particolarmente con la grammatica, perché la grammatica italiana è molto di più simile al francese, allora ci sono molte cose grammaticali che sono diverse tra spagnolo e italiano, ma in ogni caso se capisci bene o sai parlare bene il francese dovresti essere in grado di imparare anche l'italiano. Ma dimmi questo, um, hai pianificato di imparare italiano nel futuro, qualcosa così, o cercheresti di imparare italiano nel futuro o non hai voglia di imparare una nuova lingua? Sì, voglio imparare l'italiano, ma ehm, l'italiano non è una, how do you say, priority. Ah, ok.
Non è molto importante per me, perché io posso parlare spagnolo in Italia e bastante gente podono capire. Ja, und ich habe einen Freund, der Italienisch spricht, aber ich nicht. Und ich wollte wissen, wie hast du Italienisch gelernt? Das ist eine sehr interessante Sprache. Und sprichst du Deutsch? Was machst du, um Deutsch zu lernen? Ja, Ja, ich kann Deutsch sprechen, aber mein Deutsch ist sehr schlecht. Ich kann ein wenig Deutsch sprechen, aber ich weiß, dass du kannst Deutsch sprechen, ja? Ja, ich schaue viele Videos auf YouTube auf Deutsch und ich habe ein App und heruntergeladen, die heißt Lingopie. Ich kann Films ansehen, ich kann Musik hören und Serien auf Deutsch sehen und die Untertitel sehen. Das ist eine sehr gute Applikation. App, ja. App. So, du hast Deutsch gelernt auf YouTube mit dem Video. Ja, nur mit YouTube, nur mit italki. Kannst du italki? Ja, das ist. Ja. Ja, das ist ein sehr. Das ist auf meiner Meinung, das ist der beste Weg, um eine neue Sprache zu lernen. Ist, Videos schauen, Podcast hören und mit den Leuten auf diese Sprache sprechen. Ja. Ich will Deutsch sprechen. Wieso? Ich meine anderen Sprache sprechen, aber es ist sehr, sehr strong, difficult. Schwierig. Schwierig für mich, aber ich denke, dass in der Future. How is it future again? Ja, in die Zukunft, ja, in die Zukunft. Okay. Ja. Okay, so du weißt das, was ich will sagen. Aber was machst du, um Deutsch zu lernen? Oder wie hast du Deutsch angefangen zu lernen, ja? Ich will Deutsch zu lernen, weil ich habe die Freunde aus Deutschland und ich denke, dass die deutsche Sprache ist eine Sprache sehr interessant. Sehr schöne Sprache, ja. Sehr schön. Ja. Aber ich habe dir gesagt, dass mein Deutsch ist sehr schlecht. So, ich habe die Probleme. Kennst du das Deutsch die wichtigste Sprache Europas ist? Spricht man Deutsch in Deutschland, nicht nur Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz. Ja. Ja, ich weiß das, aber in Deutschland und auch in Österreich, sie können in Englisch sprechen. Ja, aber mein Bruder war einmal in der Schweiz und in Bayern und er hat mir gesagt, dass nicht alle Leute Englisch sprechen. Er hat mit dem Handy Deutsch gesprochen. Ja. Also, Ich verstehe. Okay. Es ist sehr schwierig, in Deutsch sprechen für mich. Ja, sprechen ist immer schwierig, aber ich denke, dass die deutsche Aussprache sehr leicht ist und die französische Aussprache schwieriger ist als Deutsch. Ich denke, das ist einfacher, Deutsch zu lernen, weil Englisch ist sehr similar. Ähnlich, ja, sehr ähnlich. Deutsch und Englisch sehr ähnlich sind, ja. Ja, ich stimme dir zu. Ja, Englisch. Wenn du Englisch sprichst, kannst du deutsche Wörter sehr schnell lernen. Zum Beispiel Gras, Grass, Feuer, Fire, Wasser, Water. Yeah. Okay, so how about I try to speak in Hindi
Let's do this. I'll try to speak in Hindi, and you see if you can understand any of it, because Hindi is still an Indo-European language. Okay, but try to do something like it's called comprehensible input. So try to say like son mis orejas, mis oídos, mi nariz, something like that. I don't know. Okay. Okay, let's try that. ठीक है. अभी मैं थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ. मतलब मैं तुम्हारे साथ हिंदी में बात करूंगा, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ सकते हो. I have no idea what you just said. Something, maybe you introduced yourself or something like Okay, let me introduce myself. Okay. ठीक है. अभी मैं थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ. मेरा नाम है आयन. that. My name is Ian, yeah? मेरा नाम है आयन. और तेरा नाम है एंथनी. Ah, mera naam Anthony, yeah. मतलब अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में दोनों भाषा में बोलते हैं नाम मतलब name. Naam is name? Oh, wow, okay. मेरा नाम, तेरा नाम एंथनी, मेरा नाम आयन. Ah, mera naam Anthony, tera naam Ian. Cool. So can I say tera Hindi? You are तेरा हिंदी, your Hindi. Oh, really? Tera Hindi. Oh, cool. तेरा हिंदी बहुत बुरा है. What does that mean? Your Hindi is very bad. Oh, well, that's true though. Yeah, cool. Yeah. So I know a little bit of Chinese. I told you that I went to a donut shop and the owner was a Chinese man, and I came up to him and I said, I heard the music, some kind of Chinese. I said, 你好，我是美国人，我喜欢中国人. He said, "Oh, wow, cool." I said, "Hi, I'm American. I like Chinese people." And then he said something in Chinese, and I said, yeah. The only other thing I know is like 我知道冰淇淋. Okay. Yeah, 我知道冰淇淋. And how would you introduce yourself in Chinese? You can just say 我是, and just your name, like 我是 Anthony. It's like a T. I think it's a she or something like that. 你是, yeah, 你是 is a you are. Okay. But I know the audience speaks way better than me, and I'm not even a beginner. I'm like an ultra beginner. I downloaded an app and I was looking at, because Chinese is so interesting for me. But the thing is that it's a totally different language. It's not like Russian or German, which you can learn in a couple of years. But Chinese takes a good while to learn. But I kind of understand that ni is you. So that's why you say ni hao is like you. How is it? I think it's like ni hao, and ni sure is you are. Wo is I, so it's like wo sure I am. Ni sure 中国人 you are Chinese. Wo sure 美国人 美国 is American, yeah. So that's one thing that's very interesting, because we obviously have some discrepancies here, because your German is significantly better than mine, whereas I speak Hindi. And Italian much better than me. Oh yeah, Italian's a different story altogether. So there are some languages that we both speak that the other doesn't speak as well or doesn't speak at all. Now, the thing is, all of these languages up till now have been Indo-European languages, whereas Mandarin completely steps away from all of those. All the languages, every single one that we've spoken today is an Indo-European language except for Mandarin. So what would you say, how does that play a role in how you perceive it? I think if it's an Indo-European language, it might be a little bit easier for an Indo-European to learn. So a French person or an Italian or Russian. However, Arabic, a Semitic language, Chinese, an East Asian language, Japanese, all of these, they're on the harder end for a reason, because they are, not that they are difficult, because for a Chinese person is not difficult. Japanese for a Japanese person is not difficult. But for us Westerners, not even Westerners, even Turkish people and Arabs and Russians,
for everyone besides those people, it's a very difficult language. It's a very different language from their languages. So. But the cool thing about it is that world history is inadvertently intertwined. And so one thing that I want to point out is that some Indo-European languages have a great deal of influence from other non-Indo-European languages, because Turkish is a Turkic language, Arabic is a Semitic language, but Hindi has drawn a bunch of influence from both those languages because of its history as being part of the Mughal Empire. And so you actually said it yourself just now. So when I was speaking in Hindi, when we were looking over some Hindi phrases, since it's an Indo-European language, you were able to pick it up very quick, right? Mera, tera, these are all Indo-European roots. But then dost is a Turkic word. It comes from Persian. It comes from Turkish. And a lot of words in Hindi are the same way, like world, dunya. That's the same way you say it in Turkish. And so it's a weird mixture of these languages that happens over time. And when I was learning Russian, the word деньги, money, is not a Russian word. It's not a Indo-European word. It's a Turkic word. It's the same word they use in Kazakhstan. Тенги, деньги. One of the reasons I was able to pick up Russian so quickly is because Russian has roots in Sanskrit, which is the basis for Hindi. You can actually hear the similarities between the two languages when they're counting. For example, I'll start with 2. Два, до. 3, тин. 4, чар. 5, bunch. 6, че. 7, sa. You know, like, it's just... That's interesting, yeah. All right, yeah, so hopefully we can make another video like this in the future, and our levels will be higher. Yeah, we can have a deeper conversation in German, a deeper conversation in Italian, and in Chinese, and in Hindi. Yeah, great. I think that'd be great. I think it was really interesting to see how you're able to understand a little bit of Italian and Hindi despite not speaking the languages, but speaking similar languages. Yeah, so I was able to understand Italian for a totally different reason, because it's very similar to Spanish and French. Hindi, because you were making it easy to understand. If you just sat straight and didn't make any gestures, didn't do this, and just said something in Hindi, I would not be able to understand. But if you go like this and you make a bunch of gestures and stuff like that, then I can understand. And that's how children learn a language too. You just go sit down with children at kindergarten. You'll see that the teacher is saying, "How are you?" And right, a lot of expression, yeah. Exactly. Yeah. Muchas gracias por ver este video, amigos. Si quieren ver más videos sobre el aprendizaje de idiomas, haga clic en este video aquí y en este video aquí. Como yo dije anterior, si quieres ver más videos sobre Ian y cómo él aprendió idiomas, ve al enlace de la descripción de este video y suscríbete al canal de Ian. Thanks so much for watching, and I'll see you in the next video. Take care.